submit korte hobe, rules will be described later. So at first concentrate on the theory, because based on the theory the assignment will be given. And the rule is that today up to 12 o'clock you will be given the time to submit the assignment. So in this way the class will be continued. So whatever we are discussing today, the assignment should be solved within today, and you have to submit the assignment within 12 o'clock today. Okay, so first thing is that identifying the different components. Now this is the white screen, whiteboard. I think it is visible to you. And what we are doing at the first day, that is the identification of various components. Okay, now in an electronic circuit, if I write down the components, then there are several components. Like first one is the circuit board. That means on the platform on which the circuit is actually constructed. So this is called board, and there are several kind of board may be there. So one is temporary board, which is used in the lab to construct the circuit, and then after that we will deassemble the components. So this is a temporary kind of board. This is called the breadboard. Another board is there, that is called the PCB, that is the printed circuit board. In this case the components are fixed and it is used in commercial application. Suppose in any device, in fridge, on TV, you will find this PCB. So what is PCB? It's a fixed kind of board where all the commercial components, commercial equipments actually use this kind of board. So before discussing the components are mounted or inserted or appended on a fixed platform that is known as the circuit board. So breadboard we will discuss here, because in our lab not only this kind of board is used, where the connections are done and after completion of the connection is actually deassembled. স্যার আপনার হ্যান্ডরাইটিংটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না লেখা। হ্যান্ডরাইটিং বোঝা যাচ্ছে না, আমি সেরকম ভাবেই লিখছি, মানে কোনটা বুঝতে পারছো না বলো? কোনটা বুঝতে পারছো না? এটা স্যার পিসিবির নিচে কি লিখেছেন স্যার? এটা কমার্শিয়াল। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মুখেও তো বলছি। Okay, you follow, you can understand. Okay, so this is the PCB, that stands for printed circuit board, and this is used in the commercial instruments. It is used in commercial instruments. Okay, so any question up to this point? Sir, we are having same benefits in using breadboard and PCB. So we will have the same benefits of using a breadboard and PCB. Those are same significance. তুমি তোমার ভয়েস ভেরি লো, তুমি মাউথপিসের কাছে এসে বলো কি বলছো। He is telling that the function of breadboard and PCB both are same, or yes, both are same. Both are used to mount the components, but one is temporary connection and another is fixed connection. Okay, so in our lab we will do that, we will make circuit today, then next day when another batch will come, they will make another circuit. So in this way we need a temporary kind of connection. So this is the picture of the breadboard. You can see this is breadboard. Okay, so here the slots are actually there. So
So this is breadboard. So you can see this board is used to build some temporary circuit, not for any permanent use. এগুলো তোমাদের আগের সেমিস্টারে বেসিক ইলেকট্রিক্যালে কিছু পড়ানো হয়নি, ব্রেডবোর্ড রিলেটেড কোনো অপারেশন? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. This is new. No, sir. তো অনলাইন মোডে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, সেটুকুই জাস্ট দেখো। ব্রেডবোর্ড যদি হাতের সামনে থাকতো তাহলে আমি অন্যভাবে ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারতাম। সো আই ওয়ান্ট টু সামারাইজ দি পয়েন্ট লাইক দ্যাট, উই হ্যাভ two kind of board. One is temporary board. One board is used for the temporary connections. This is called the breadboard, and the picture of the breadboard is looking like this. This picture you can see. Another kind of thing is PCB. So I think everyone of you have seen some kind of PCB. PCB stands for printed circuit board, and in this case, the connections are fixed. And in the most of the commercial instruments actually use this PCB. So is it okay? Can I move further? Yes. So any question from anyone? So anyone, can you respond? No, sir. No. No, sir, it is okay. No, sir. Better you respond, because in this online mode we cannot see the faces. So that's why I cannot understand whether it is clear or not. Okay, so next thing. So first what we have discussed circuit board. Then next we will discuss meter. So circuit board is used to construct that circuit. Then meter is used to measure some parameter. The measurable parameters in a circuit is suppose current, voltage, and maybe power. Okay. So for current measuring, we use one instrument. What is the name of the instrument? Ammeter. Meter. So for current measuring, we have one thing that is called ammeter. For voltage measuring, we use one thing that is called voltage or voltmeter. So understanding is clear? Yes, sir. Yes, sir. So ammeter is used for current measuring, and voltmeter is used to voltage meter. And power measuring, for power measuring, there is one instrument that is called wattmeter. Okay, so these are just the basic concepts you should know. Then next you see that there are some rules to use these meters. So first I'm going to ammeter. So ammeter is normally used in series, and voltmeter is used in parallel. Suppose we have a circuit like this. Suppose this is a resistor, and this one is a DC voltage. Then suppose I want to measure the current through this R. So let me draw the circuit like this. Suppose this is a voltmeter, this is ground. So this is a suppose battery. This is plus side of the battery, this is minus side. This is 5-volt battery, and it is DC. So let me
cover another thing like that. These are the circuit symbol normally used. This is a DC volt. This is DC battery. Or DC voltage. Okay, this sign. This is the plus, this is the minus. Now, if I give an arrow here, then it becomes variable. So, arrow means variable. Variable means you can vary it. Suppose from 0 to 5 volt, any value you can achieve through it if the arrow is given. If the arrow is not given, then it is fixed. Then, for this is the sign for the AC voltage source. So the handwriting may be little bit of scribbled due to the nature of the electronic board I am using. But if you follow the audio, then I think it will be better. It will be easy to follow. So this is AC voltage source. Okay. Then you know this is the sign of the resistor R. This is the sign of capacitor C. This is electrolytic capacitor, plus and minus is there, and this is another kind of capacitor which is called the paper core capacitor, which do not have the polarity, and this is L, that is inductor. Okay, and remember this thing. Suppose this is 1L, that is L1. Hello sir, and sir, slow बोलिए sir. This is L2. Okay, so in this case, the mutual induction or mutual coupling is not considered. If this symbol is like this, that then this is L1, this is L2. So in this case, the mutual inductance is considered, and this parallel sign is indicating mutual inductance. So these are the basic thing you already know. So anyone, any question? No, sir. So these are very basic things. You should have done this in 12th. Now, just for recapitulation, because it is first day. I think in the theory class also some basic thing will be discussed. So from the next day, we will jump into the main content of the course. Now you see, suppose I am drawing a circuit. This is a 5 volt DC. So whether it is fixed or variable, this voltage? Fixed voltage. Fixed voltage. Fixed voltage, because no arrow is there. Okay. Then you see that suppose this is a ground sign. Now suppose one resistor is added here. And let me complete this circuit. So this is a resistor R. So normally this is the R sign, but for the simplicity purpose, I am drawing like this. So you will follow this convention R. Now I want to measure the current through the R. So remember the language. Current through, P-H-R-O-U-G-H. Current through R, and voltage across R. This should be the language always. So if I want to measure the current through R, then I should insert a ammeter here in series. This is an ammeter A. Now if I want to measure the voltage across R, then what should I do? I should connect a voltmeter here. This is voltmeter B. You see, it is parallel connection, and this one is series connection. You should remember always this thing. And this concept is already discussed in 12th. You follow that chapter of the galvanometer.
or galvanization. So here, why the ammeter is connected in series and why the ammeter is voltmeter is connected in parallel. This is the next day's home task. I will ask you. The ammeter connected in series and voltmeter in connected in parallel. Why? So any question up to this mark? No, sir. So should we continue? Yes, sir. Yes, sir. Now you see, we have another meter that is called a multimeter. So what is a multimeter? That it give you function to measure current, voltage, resistance. Resistance is called ohm meter. So this is called ohm meter. This is the sign of the ohm. You can write down ohm like this. Okay. And several other things. So that meter is giving you multiple functions. So that's why we call this multimeter. Okay, so multimeter is combination of ammeter, voltmeter, and ohm meter, and several other meters. Is it okay? Yes, sir. Now you see, so whatever we have discussed up to now, we have discussed. First thing is that board. So board are two type: breadboard and PCB. We have discussed meters. Now we are discussing components. So all together we are getting one electronic circuit. Now the components can be broadly classified into two groups. First one is the linear circuit element and nonlinear circuit element. Okay. It is also called linear circuit element and nonlinear circuit element. It is also called active circuit element and passive circuit element. Active circuit element and passive circuit element. So one by one we will cover this thing. So first we are coming to linear circuit element. So we know Ohm's law. What is Ohm's law? What is the V is mathematical? proportional to I if temperature is constant. Okay, so V equal to IR, R is constant. Okay, V proportional to I, then we are introducing one constant, that is V equal to IR. Okay, so that's why resistor is a linear circuit element because it follow V equal to IR and V equal to IR is analogous to Y equal to MX plus C. So this is the equation of line, you know, as per the coordinate geometry. Okay, V equal to IR is nothing but Y equal to MX. Here C part is 0. So that's why resistor is called linear circuit element. So those element which follow this equation is called linear circuit element. Similarly, L, that is inductor, it follows one thing, phi equal to Li. So again, it is Y equal to X plus C. So that's why L is also linear circuit element. Capacitor Q equal to CV. So again, this is a linear circuit element. So any question up to this mark? Sir, one question. Sir. Huh? So one question, sir. Bolo? Sir, if suppose suppose an element is following linear order, then suppose after a certain point
it is constant with respect to x-axis, then is it linear or non-linear? Your voice is not clear. After a certain point, After suppose after certain point the circuit element is not following linear fashion. Suppose it is constant with respect to x-axis, then will it be linear or non-linear? Suppose beyond that point it is constant, and before that point it is linear, then what will that will be happen? non-linear circuit element, because linear circuit element curve is like this. Now, if you suppose you are saying ki one circuit element is showing a graph like this, that suppose like this. So up to this mark, it is linear, but here it is not linear. So together it will be a non-linear circuit element. Okay, sir. Okay. So what I have said up to now, that linear circuit element are resistor, inductor, capacitor, because they follow y equal to mx plus c. That is my point. Okay. Then I am coming to the non-linear. So in the non-linear one, this circuit element which do not follow y equal to mx plus c is called non-linear circuit element, like diode, transistor, op amp, etc. Because diode curve is like this, which is exponential in nature. So it is not y equal to mx plus c. Transistor curve is like this. So again, you can see there is a linear region, but there is a saturation region also. So again, it is non-linear. And op amp is different kind of thing. You forget about it. We are just discussing the basics. In the theory, sequentially, it will be covered in detail. So whatever I am delivering today, it is just for the general knowledge purpose. It will be revisited again, and it will be covered in detail. Sir, how resistors are active elements? I have not covered active and passive yet. If you have any question up to linear and non-linear, you can ask. Sir. So what I have said, ki linear circuit element follow y equal to mx plus c. Examples are RLC, and non-linear circuit element do not follow y equal to mx plus c. Example are diode, transistor, op amp. So up to this mark, if you have any question, you can ask. No, sir, it is okay. Okay, so let me cover your question, that is active and circuit element, passive circuit element. So first thing is active circuit element. So let me cover the passive first, then active. So passive circuit elements, the definition is that the elements which do not or which does not amplify, rectify, etc. and AC equivalent circuit do not have energy sources are called passive circuit element. Okay, so active and passive definition is like this: the element which actually used to amplify, rectify are called active circuit element. You just think like this. This part you will understand later. You just remember like this: AC equivalent circuit do not have energy sources, and AC equivalent circuit have energy sources. So I have written this statement. The active one will be automatically generated, which is active circuit element. The circuit elements which amplify, rectify, etc. and AC equivalent circuit have energy sources are called active circuit element. The example of active circuit element is diode, transistor, op amp, and the passive circuit element are R, L, and C. Okay. Now you can see, if you have studied the rectification before, then you know that in the rectifier circuit, diode is used or transistor is used. So resistor, inductor, capacitor cannot rectify or amplify. So that's why these are passive.
So again, you can conclude like this: non-linear circuit element are linear circuit element are actually passive, and non-linear are actually active. Okay, so what I have said up to now, that passive circuit elements are those circuit elements which cannot amplify, rectify, and active circuit element are those elements which can amplify and rectify, or which can be used for amplification or rectification. Example of passive circuit element are RL and C, and example of active circuit element are diode, transistor, op amp. So বলো যদি কার কোনো কোশ্চেন থাকে। So anyone having any question? No, sir. No, sir. So let me enter into the assignment job today. মহাদি ওটা দিয়ে দিয়েছে অ্যাসাইনমেন্টটা? মহাদি আমার না ল্যাপটপটা হ্যাং হয়ে গেল, ওই জন্য আমি আবার ঠিক আছে, আমি অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে। Okay, so let me continue. So I think the screen is visible. Yes, sir. Okay, so first assignment, what you will do, that we will so assignment one. So again, you can see my handwriting is scribbling because after a lot of day we are using this board, so there may be some glitches. But if you show the audio, I think it will be understandable. So assignment one, first, what you will do, you will cover the resistor color code. Okay. So resistor is the element which value, which is a very teeny element, and value cannot be printed on the top of the body, and the resistor is looking like this. So can you see the screen? Can you see the screen? এই ডকুমেন্টটা তুমি ভালো করে পড়বে, আমি যেন মুখে বসে এই ডকুমেন্টটা লেখা আছে। You can see here arrow, then it variable. If there is no arrow, then it is fixed. This is normal animation, and resistor is looking like this. You can see this is a resistor. Sorry, parallel resistor is looking like this one. This thing is a practical resistor. This one, the top one. So you can see it is a very teeny element. If I print anything on the top of this circuit element, it is very tough to visible, tough to actually read. Okay, so that's why we follow a convention that's called the color code of the resistor. And if you know this color code, then that just seeing the colors of the on the resistor body, you can calculate the value of the resistor. Now let me demonstrate the process. You pay your attention that how to decode the color code, and there is a list. You have to remember this list, and there is a key thing to remember this. There is a key word to remember this color code, so I will tell you. So you can see the color code value: black is 0, brown is 1, red is 2, orange is 3, yellow is 4, similarly green is 5, and white is 9. Okay, so this is the value for particular colors. You have to remember this. Okay, and there is one concept that is called the tolerance band.
what is tolerance? Suppose I am taking this class. Now suppose somebody is actually mm, just disturbing me. Now then I have a tolerance. That means the limit up to which I will withstand it. Now if you do it in a very small manner, then I can ignore it. So that is my tolerance. So tolerance is actually the limit up to which I can withstand that disturbance. So similarly, suppose after color code value, the resistor is declared that it is having a value of 220 ohm. But in practical world, you will not get 20. It will divide from 220. Either it will be 220, 210 or it will be 230. Either it will be smaller value than the fixed, that the printed value, or it will be greater than the printed value. So this division is actually known as the tolerance. So tolerance band, there is three kind of tolerance band, that is gold, silver and none. So if the tolerance is band is gold, then the device is just plus minus 5%. And if the band is silver, then it is plus minus 10%. And if there is no band, then the tolerance is plus minus 20%. So what is the tolerance? Tolerance is the device. Okay, now let me discuss this one example. Suppose this is a resistor you are having. Okay, now in the left hand side you will have the color band, and in the right hand side you will have the tolerance band. So this is the rule. Okay, suppose in the left hand side you are having the so if you alter the thing, then it will be reversed. So if there are multiple bands, then those are color bands, and if there is a single band or band, then those are actually tolerance bands. So that thing you have to understand first. Now you see in this typical case, what it is shown here, the first color is brown, the second color is black, and the last color is red. And in the fourth band, which is called the tolerance band, gold. Now we know that gold means plus minus 5%. Okay, now let me calculate the value. So what is the rule is that the first two color band will be written, the numbers assigned to it side by side. Now for brown, you can see this list, brown is 1, so you write down 1. Then black is 0 as per this list, so you write down 1 0. But remember, the third band resistance value will appear into the 10th power of that value. So that means in this case it is red, so that's why it will be 10 to the power 2, because red is 2. So first two thing will be side by side written, and the third band will appear at the power of 10. Okay, so what is the value in this case? 10 into 10 to the power 2. 10 to the power 2 means 100. So it is actually 1000. So it is 1000 ohm. And 1000 ohm, as the tolerance band is 5%, so it is 1000 ohm plus minus 5% ohm. So I am giving you 2 minutes, just digest this information and you see the table. Then I will again come back to demonstrate this. What is A? What is B? That hello.
So anyone, any question? Yes, sir. Yes. So what is A? What is B? What is C? It is the color band. অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিয়েছি First band is called A here, second band is called B, third band is called C. I am mentioning A, B, C. It may be first, second, third, as per your choice. That means if it appears at the A band, then the value will be according to the value mentioned to the black, that is 0. If it is appear in B black, then again it will be 0. But if it appears in the C band, that is the third band, then it will be 10 to the power 0. স্যার সবসময় তিনটে করে ব্যান্ডই থাকে? তিনটে করে ব্যান্ডই থাকবে, কালার ব্যান্ডে তিনটে থাকবে, টলারেন্স ব্যান্ড নাও থাকতে পারে, so that's why I mentioned none. That means if there is no tolerance band, then you have to understand that the tolerance is plus minus 20%, that is the worst. Sir, is it possible the black band is at the first position? Black in the first? So we will take some example right now. You see like this, suppose one arbitrary color combination we are actually taking, suppose black, brown, red. So as per the list, you have to remember this. Black means I think 0, brown means how much? 1. 1. Red means 2. 10 to the power. so it will be 10 to the power 2, so that it will be 100 ohm. Remember the unit is ohm. Means the 0 is not any case. So it is actually in case. 0, 1 into 10 to the power 2. So that means 1 into 10 to the power 2. That means 100. Oh, okay, sir. And you see, suppose the tolerance is plus minus 5% because gold. So what will be the value in this case? The value will be 100 plus 5, 100 minus 5. So the value will be in between 95 ohm to 105 ohm. Suppose the tolerance band is silver. So silver means how much? 10%. So if it is silver, then it will be 90 ohm to 110 ohm. If it is no band, then the value will be 80 ohm to 120 ohm. That means the printed value is 100 ohm. But in reality, you are getting any value in between 95 to 105 if the tolerance band is gold. So this is the good material. This is the best quality resistor you can have, because আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি যে এটা 100 ohm, but তুমি 100 ohm পাবেন in practice. If you measure it through multimeter, you will see that it will divide. Now the division is plus minus 5%, so that's why it is the best quality resistor you are having. So it is actually gold tolerance band, so the value will be in between 95 to 105. Now if it is silver, then it will be 90 ohm to 100 ohm, 110 ohm. Okay, and if it is no band, then it is 80 ohm to 120 ohm. That means this is the worst quality material you can have. So why 80? Because 100 ohm Tolerance and plus minus 20%. So এটা যেহেতু 100 রয়েছে, so that's why it will be 100 minus 20, that is 80, and it is 100 minus plus 20, that is 120. Plus minus means either it may be more or may be less. Okay, sir. this material is means the full register is made with gold, silver, or any other material. In that way, the No, resistor tolerance- color band, the color is gold. It is not made with gold. The color is gold. Gold means what? That yellow is color, and silver means that silver কিরকম দেখতে হয়. So that silver material color will be printed there, and no band means there is no band. So gold doesn't mean that it is made with gold. The color is gold. So it is only an indication that the It is quality only of the material. indication, because if you mount that resistor in a PCB, then suppose the printed value is on the downside, then you cannot read the value.
that's why the color code is used, and using the color code method you can decode the value. It is an universal method followed because print korte gele you have to use one language. Now suppose in English language is not understandable to all, so that's why we use this color code method. Is it okay? স্যার বলছি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিয়েছি। Yes, sir. স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? So anyone any question? Yes. So I will conclude within 10 minutes. Then you have to go for the assignment. So if you have any question, you can ask. Now one technique to remember this value list. That is, there is one key phrase like this: B. Roy goes to Bombay via Gateway. So here this B is black, this is brown, this is red, this is orange, this is yellow, this one is green. As I remember, this one is blue, this one is violet, this one is green, this one is gray, I think, and this one is white. So let me check the list whether I have written correctly or not. Okay, so red, orange, yellow, green, blue, gray. The planning is GRAY, violet, blue, green. So I think I have covered all. So what if there are 5 bands, then how to write? Yeah. If there are 5 bands, then how to write resistance? So how many colors are there? 9. Black. 1. So you see that black, brown, red, orange. So black, brown, red, orange, then yellow, then green, then blue, then violet, then gray, then white. All is okay. Now you just put the values. So black is 0, then this is 1, then this is 2, then this is 3, this is 4, this one is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9. So in this way you can remember. You just have to remember this key phrase, and in this way you can remember and assign the values. স্যার বলছি ব্যান্ড কি 5টাও থাকতে পারে? হ্যালো, তো হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি ব্যান্ড কি 5টাও থাকতে পারে? থাকতে পারে। তাহলে স্যার ইন দ্যাট কেস কি করে নেমিংটা করব?
তুমি আগে ওগুলো করো, তারপর আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? যেগুলো আর পারছো সেগুলো করে নাও। স্যার বলছি এগুলো কোথায় করতে হবে এটা যদি বলে দেন। তোমরা আজকে তো তোমাদের খাতা কিছু ল্যাবের কপি কিছু নেই তোমাদের কাছে আশা করি, তাই তো? নেই। মানে কোথায় করবো এক্স্যাক্টলি সেটা যদি বলেন। হ্যাঁ, তোমরা একটা রাফ কপিতে এখন করো, কিন্তু পরের দিন থেকে আমরা বলে দেবো ওগুলো, পরের দিন থেকে ল্যাব কপিতেই করবে, ঠিক আছে? ও আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ক্যালকুলেশনটা করো, এমনি নামটা ফুল নাম লিখে তারপরে করবে, যেরকম তোমাদের দেখানো আছে ওখানে অ্যাসাইনমেন্টে, ঠিক আছে? হ্যালো স্যার, তাহলে রাফ কপিটাই জমা দেবো আজকে? আজ পেজে করব। পেজে করে রাফ কপি মানে একদম সেই ছেঁড়া খাতা এরকম নয়, না ঠিক আছে? মানে পেজ। মানে তুমি যেন জমা করতে পারো সেরকম ভাবে করবে, নাহলে এখন করে নাও রাফে, পরে ক্লিয়ার করে খাতায় তুলে দেবে যে খাতাটা তোমার দরকার। এই তোমরা অ্যাসাইনমেন্টটা সবাই দেখতে পাচ্ছ কি? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। তোমাদের ক্লাসরুমে Yes, যে ma'am, পোস্ট দেখতে করে দেওয়া পাচ্ছি। হয়েছে? তোমাদের দেখা ঠিক যাচ্ছে। আছে। আর অ্যাসাইনমেন্টে দেখো ওখানে পরিষ্কার লিখে দেওয়া আছে যে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা অবশ্যই পিডিএফ ফরম্যাটে হতে হবে, ঠিক আছে? আর নামটা কি হবে সেটা দেখো দেয়া আছে, রোল নাম্বার আন্ডারস্কোর স্টুডেন্ট নেম, মানে তোমাদের নাম দেবে, তোমাদের রোল নাম্বার আন্ডারস্কোর তোমাদের নাম, এইটা দিয়ে যেন পিডিএফটা তোমরা যখন সাবমিট করবে ওই অ্যাসাইনমেন্টে রেখেছে তখন ওই নামে সাবমিট করবে, বুঝতে পেরেছো? ওকে ম্যাম। আর দেখো স্যার তোমাদের অলরেডি বলে দিলেন খাতার কথা, আজকে তোমাদের জন্য কনসিডার করা হচ্ছে কারণ প্রথম দিন। নেক্সট দিন থেকে কিন্তু তোমাদের বাইন্ডিং কপির ল্যাব কপি অবশ্যই রাখতে হবে। সুশান্ত, মোটামুটি 110 পেজ করলেই তো হবে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ 110 পেজ তোমরা একটা ল্যাব কপি অবশ্যই রাখবে। নেক্সট দিন থেকে যা আজকে যেটা হলো এক্সপেরিমেন্ট, মানে এক্সপেরিমেন্টে তোমরা ঢুকছো না, অ্যাকচুয়াল কিছু রেজিস্ট্যান্স বা ক্যাপাসিটার ভ্যালু এগুলো ক্যালকুলেট করতে দেওয়া আছে। নেক্সট দিন থেকে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট তোমাদের পারফর্ম করতে হবে এবং সেই এক্সপেরিমেন্ট গুলো ডিটেলস সবকিছু লিখতে হবে, যেমন টাইটেল, অবজেক্টিভ, থিওরি, সার্কিট ডায়াগ্রাম, ওয়ার্কিং টেবিল, ডিসকাশন, এগুলো সবই তোমাদের ল্যাব কপির মধ্যে লিখতে হবে। কোনো পেজ অ্যালাউ করা হবে না, কোনো রাফ কপি তোমাদের সাথে থাকলে হবে না। অবশ্যই বুঝতে পারলে তো? অবশ্যই তোমাদের ওটা বাইন্ডিং ল্যাব কপি 110 পেজের রাখতে হবে সঙ্গে। এবার প্রত্যেকদিন তোমরা কপিতে যেটা এক্সপেরিমেন্ট করবে সেটা অবশ্যই ওই কপিতে লিখবে, আমাদেরকে ধরো ওটা শেয়ার করে দেখাবে এক্সপেরিমেন্ট যেটা করবে, এবং সেটা যে কপিতে লিখছো আমরা কারোর হয়তো দেখতেই পারি, টাইম থাকলে হয়তো বললাম এই রোল নাম্বার বললাম যে তুমি দেখাও এটা কপিতে যে লিখেছো কি প্রসিডিওরে লিখলে, কই দেখাও দেখি। কাজেই কপি কিন্তু অবশ্যই সবাইকে রাখতে হবে, ঠিক আছে? সুশান্ত, আর কিছু বলার আছে? দেখো তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বলো। না, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে স্যার তো অলরেডি তোমাদের ডিসকাস, হ্যাঁ বলো। বলছি ম্যাম, ফ্রন্ট পেজ কিছু করতে হবে কি? ফ্রন্ট পেজ একটা অবশ্যই তোমাদের তো থাকে, ইন্ডেক্স একটা রাখবে যেটাতে প্রতিদিন কি এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সেটা লিখে রাখবে 1 2 3 4 করে, ঠিক আছে? আজকেরটা হবে তোমাদের ম্যানুয়ালে বোধহয় দেওয়াই আছে, আইডেন্টিফিকেশন বলে করবে, আইডেন্টিফিকেশন অফ কম্পোনেন্টস, আজকে ফার্স্ট ডেটা। বাকি দিন তো তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট যা থাকবে সেই বেসিসে নামগুলো লিখে রাখবে 1 2 3 4 করে, ক্লিয়ার? আর কারো কোনো অসুবিধা নেই তো বুঝা? তাহলে তোমাদের স্যার অলরেডি তো বুঝিয়ে দিয়েছে কিভাবে তোমরা ক্যালকুলেট করবে, তাই তো? আর কারো ডাউট নেই তো? আমি বলছি ওইখানে একটু ডাউট হচ্ছিল, মানে পাঁচখানা থাকলে কি করব, কিভাবে করব? রেজিস্ট্যান্স 5 তাহলে কি করব? 5 আচ্ছা ব্যান্ডস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, What if তোমরা there আগে are 5 করতে bands? থাকো, 5 ব্যান্ডসটা পরে বলা হচ্ছে, তোমরা করতে থাকো, বাকিগুলো করো, তারপর যদি আর কোনো ডাউট না থাকে তাহলে ওটা শেষে বলে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? করতে থাকো। Okay, so I think up to color code point, there is no doubt. If you have any doubt up to color code, you can tell. ও স্যার, একটা যে অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দিয়েছে ওটাতে ডিউ ডেট কিছু দেওয়া হয়নি, ডিউ ডেটটা আপনি একটু বলে দিন, মানে ওটা দিইনি তো। আমি লাস্টে ডিসকাস করব। হ্যাঁ, ওরা ওখানে দেখলাম যে কোশ্চেনের চ্যাটে একজন লিখেছে যে ডিউ ডেট, আপনি ওটা একটু ঠিক বলে আছে, আমি চ্যাটটা দেখে নিচ্ছি। একজন লিখেছো যে ডিউ ডেট, আমি পরে বলবো শানিল। আমি আরটা ছেলে লিখেছে হাউ টু রাইট দি রেজিস্ট্যান্স ইফ देयर আর 5 ব্যান্ডস প্রেজেন্ট। সো নরমালি ওইটা 5 ব্যান্ডটা ওদের কোশ্চেন আছে সবারই,
ওটা একটু 5 বলে band দিন। normally there may be another convention resistor band 3 band or but we are discussing only 3 band, so 5 band নিয়ে মাথা খারাপ করার কোনো দরকার নেই. Whatever we are discussing right now, that is just 3 band and 1 tolerance band, that is 4 band. So 5 band resistor, there is another formation or another calculation, but we are not interested in that. We are interested only in 3 band or 4 band case. স্যার In 5 our ব্যান্ডের lab, কোয়েশ্চেন আছে, Sir, সেই জন্য question বলছি। আছে sir. তো there are কোয়েশ্চেন আছে questions. অ্যাসাইনমেন্ট Many 5 questions, ব্যান্ড sir. কি আছে? 5 ব্যান্ডস দিয়ে কোয়েশ্চেন আছে তো অ্যাসাইনমেন্টে। ঠিক আছে, তো কোয়েশ্চেন ওটা তুমি প্রথমে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে যখন দেওয়া হয়েছে আমি যেটুকু বললাম তার বেস করে লেখো, নেক্সট দিন ডিসকাস করে দেবো। অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু দেওয়া আছে তো খুব বেশি ডিটেল বলার কোনো জায়গা নেই, তো নেক্সট ডে ডিসকাস করবো। আর আমি যেটুকু বললাম সেটুকু ইয়ে করো, যে আরেকটা ব্যান্ডের ক্যালকুলেশন আছে কিন্তু সেটা আমরা ফলো করছি না এখানে। আচ্ছা স্যার, তাহলে 4 ব্যান্ড গুলোই করছি। হ্যাঁ, শুধু 4 ব্যান্ড। কতটা করা যায়? হুম। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার একটা দেওয়া আছে গ্রিন, রেড, গোল্ড, সিলভার, ওইটা কি করে করবো? তুমি আগে রেজিস্টার গুলো করো, তারপরে বাকিগুলো। হ্যালো স্যার। হুম। স্যার বলছি আমি না একটা ভুলে 5 ব্যান্ড করে ফেলেছি, মানে যদি ঠিক আছে, তুমি করে দিই আপাতত ওটা রাফে করো না, তারপরে তো তোমার ইয়ে করবো। ওকে স্যার। এই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু রেসপন্স করবে সবাই। রোল নাম্বার 62, Yes, ma'am. 63, Present, ma'am. সুশান্ত হ্যাঁ বলো। তুমি কি খুলেছো অ্যাটেন্ডেন্স? না তো, না আমি তুলিনি তো। আচ্ছা, নিতে শুরু করলাম, আবার দেখছি বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা একটু পরে নিচ্ছি, দাঁড়া, ওয়েট করো।
সুশান্ত তুমি কি খুলেছো অ্যাটেন্ডেন্সের ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুলে আছি। আচ্ছা তুমি দিচ্ছ? হ্যাঁ আমি বসিয়ে দিয়েছি, তাহলে দেখো হ্যাঁ রেড কালার পড়ছে কেন বলতো ওটা? পুরো কালার চেঞ্জ করে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ডেকে নিচ্ছি। হ্যাঁ, রোল নাম্বার 62, Yes, ma'am. 63, Present, ma'am. 64, Yes, ma'am. 65, Yes, ma'am. 66, Yes. 67, Yes, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, Yes, ma'am. 70, Present, ma'am. 71, 71, আচ্ছা ও ট্রান্সফার হয়ে গেছে। ঠিক আছে। 72, 72, 73, Yes, ma'am. 74, 74 প্রেজেন্ট মেসেজ করেছে 74 এ দেয়নি তো। আচ্ছা মেসেজ করেছে মাইক্রোফোনের প্রবলেম থাকে। 75, Present, ma'am. 76, Yes, ma'am. 77, Yes, ma'am. 78, Present, ma'am. 79, 79 transfer. 80, Yes, ma'am. 81, Present, ma'am. 82, Present, ma'am. 83, 84, 83 ওই ট্রান্সফার হয়ে গেছে। 84 ও ট্রান্সফার। 85, Present, ma'am. 86, Yes, ma'am. 87, Yes, ma'am. 88, নেই 88, নেই নেই আচ্ছা 88 অ্যাবসেন্ট তাহলে। 89 আবার ট্রান্সফার। 90, Present, ma'am. 91, Present, ma'am. 92, Present, ma'am. 93, Present, ma'am. 94, Present, ma'am. 95, Present, ma'am. 96, Present, ma'am. 97, Present, ma'am. 98, Present, ma'am. 99, Present, ma'am. 100, Present, ma'am. 101, Yes, ma'am. 102, Present, ma'am. 103, Present, ma'am. 104, sorry 4 নেই, 105, Present, ma'am. 106, 6 নেই 6 অ্যাবসেন্ট তাহলে। 107, Present, ma'am. এই দুজনকে বললে গো। না ঠিক আছে আমি 108, present. হ্যাঁ ঠিক আছে। 108, Yes, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Yes, ma'am. 11, 11 transfer. 12, Yes, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, অনুষ্কা 115, 115 মনে হচ্ছে অনুষ্কা absent হাজরা না আছে আছে হুম কিন্তু রেসপন্স করছে না। ঠিক চ্যাটে আছে লিখেছে। না কিছু করেনি 116, ওইটা তাহলে নোট রাখো তো। 115, Present, ma'am.
17, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, 120. So you transfer. 121, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. T26, Yes, ma'am. T26. okay, T28, Present, ma'am. T28. Ma'am, today I tried several times to remain from my profile account, so it was showing error, but here when I was joining Zoom, it was not showing my roll number, although in my profile it was showing that T08. You tell to ppm sir, okay? What is your name? Megha Ghosh. So from the next day, you follow the roll number name format. Whatever the problem you are having, you just I think make your device sign out at first, then do the changes. Okay, sir. I said the email option is not coming. I also tried from the email option is still not coming. That's why I couldn't. T36, Present, ma'am. T46, Present, ma'am. T3. Present, ma'am. ওকে, তাহলে সুশান্ত শুধু 115 এর কোনো রেসপন্স পাওয়া গেল না, তাই তো? আর দুজন অ্যাবসেন্ট আছে, 88 বললাম আর কত বললাম, 107, না সরি 106, 100 আর 88 দুজন অ্যাবসেন্ট আর 115 এর কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি। 115 যদি শেষেও না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু অ্যাবসেন্ট করে দেওয়া হবে। রোল নাম্বার 115, 115 Ma'am, 101 present, ma'am. 101 তো দিয়েছি, 88 আর 106 এই দুজন অ্যাবসেন্ট আছে, আর 115 এর কোনো রেসপন্স না পেলে কিন্তু আমরা ওকে অ্যাবসেন্ট করে দেব। I'm 115 just messaged me that she is suffering from network issues, so she is unable to respond. to tell তাহলে তো এরকম to message চ্যাটেও তো লিখতে পারে, চ্যাটে তো মেসেজ করতে পারে, ওকে বলো চ্যাটে মেসেজ করে দিতে। কারণ আমরা বুঝবো কি করে ও আছে কি নেই। She is unable to write on the chat box. জয়েন করে আছে, তো জয়েন করে আছে, একটু কিছু রেসপন্স করতে পারবে না। So let's complete the last part. So I will give you some hints because the total assignment I will not solve it for you. So whatever we have discussed today, you go through and apply yourself. And next day I will clear if there is any doubt further. Okay. So the screen is visible, I think. Role 73 কি প্রেজেন্ট? ও কারেন্ট চলে গেছে, বলতে লিভ করে গেছে মাঝখানে কিছুক্ষণ আগে। 73 রোল 73 72 স্যার, সরি, রোল 72 কিছুক্ষণ আগে লিভ করে গেছে, কারেন্ট চলে গেছিল বলে। অ্যাবসেন্ট আছে কিন্তু। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আমাকে মেসেজ করলো কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে, ক্লাসে ছিল, আপনাকে প্রশ্ন করেছিল, আমাকে এখন মেসেজ করলো। একটা পর্যন্ত ক্লাস, 12:50 ওর মধ্যে ওকে লগ ইন করে চ্যাটে লিখতে বলো। 72 স্যার। হ্যালো স্যার। বলো। প্রেজেন্ট স্যার, 72 স্যার, কারেন্ট চলে গেছে। ঠিক আছে। ওকে, সো ক্যাপাসিটর মহাদি আমি দিয়ে দিয়েছি।
So capacitor, there may be various kind of capacitors, and depending upon the core, there are the look may be also different. Suppose there may be a capacitor which is looking like this. So this is called the paper core capacitor. Then there may be maybe disc capacitor which may be looking like this. Okay, so you see the picture here. So let me continue the calculation. Then I will show the picture. Then if the values are printed like this, the 102 on the body of a capacitor, then the rule is that it will be 1 0 and 2 will appear like this, 10 to the power 2, and the unit picofarad. Okay, now you see milli is 10 to the power minus 3, then micro is mu f, millifarad is f, then nano is f 10 to the power 9, and pico is pf. Remember this p is small, it is 10 to the power minus 12. So it is 102, then it is 10 into 100 into 10 to the picofarad. That will be actually 1000 picofarad. 1000 picofarad means how much 1 nanofarad. Equation. স্যার একবার রিপিট করুন না একবার is print on the body. Is now you value the cursor. Tool is you write down here. This tool is appear in the and remember the unit is always picofarad. Then it is turning 10 into 100. That's why 1000 picofarad. 1000 picofarad you compress this thing, then you will get 1 nanofarad. ওকে স্যার Another example I am giving, then will be similarly 2 into 10 to the power 2 picofarad. So that's why 2200 picofarad. Then you can convert. Similarly, another example I am giving, that is suppose it is printed 104K. Now the decoding will like this 10 to the power 4 picofarad. Remember the thing is always picofarad. Okay, so then that's why 10, 1, 2, 3, 4. 4 times 0 is there, then it is picofarad. So it is actually this is 0.1 microfarad. স্যার হোয়াট ইজ কে What is? কে স্যার কেটা কি What is? So what is K? So K, it is actually written there. K is a number, it is printed, but the decoding will be like, there are several formats they actually follow. Similarly, they can print like this 0.47 MFK. Same thing. You should not go for this. These are the manufacturer's specification. You should go for this number. So various company uses various printers. So how to write 0.47 into that? How?
Yes, 0.47, that thing, how to write in that picofarads? Okay, so let me do another thing. That is, now suppose it is written 0.01 K. So 0.01 K is actually 0.01 microfarad. Okay, then 0.047 K is actually 0.47 microfarad. স্যার মানে এটার মানে রুলটা কিরকম স্যার? রুলটা 0.47 by. হ্যাঁ মানে স্যার So how it came 0.47? Yes, Yes, sir. sir, exactly. Exactly. 0.04. হ্যাঁ, কি বলছো? স্যার মানে রুলটা কি স্যার, মানে কি করে হচ্ছে এটা স্যার? এটা রুলটা 0.47 হচ্ছে যখন তোমার ওইখানে তোমার ওই 104 কে রয়েছে, তো যখন তোমার এখানে তোমার ফুল এন্ড ফাইনাল রয়েছে, যখন তোমার 104 কে এগুলো যখন ফ্র্যাকশন নেই, তখন যে রুলটা আমি বললাম 10⁴, এর আগের পেজে যেগুলো বলা হয়েছে, যখন তোমার এখানে 2 রয়েছে, ইট ইজ এ নট ফ্র্যাকশনাল নাম্বার লাইক দিস, এন্ড ওয়েন দেয়ার ইজ ফ্র্যাকশন দেন ইট উইল বি, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস টু থিং। তাহলে স্যার এটা 0.047 হবে না? 0 পয়েন্ট স্যার 0.047 হবে না? মানে আমি স্যার 0.47 লিখেছি। Convention, you just remember this thing. Another thing is like this ki 0.47 mfk. This one is actually 0.47 microfarad. The letters are like this. You will remember last three, and the rule what you are asking for, that is for these integer numbers. So these three instances you will remember, this one, and this one, and the rule whatever you are calling for, that is for the integer number, and for the fractional number this is the case. This mfk, it is 0.47, it is also 0.47, it is 0.047 k, it is actually 0.47 microfarad, and this one is for this. So in these three instances you will remember, and for the others there are rules what I have already told. Okay, so these three you have to remember that this is the value. হ্যালো স্যার, বলো স্যার ওই এক্সপেরিমেন্টে দেওয়া আছে 22J বলে, ওইটাই কি হবে? বুঝতে পারছি না, কত? 22J 22k জে জে। হ্যাঁ, তো ওটা তুমি করতে পারবে, ওটা আমি বলে দিচ্ছি। 104 কে যেরকম ভাবে করা আছে সেরকম ভাবে করবে। 104 কে তো করে দিয়েছি, 22 কে তুমি করতে পারবে। দেখো ওই রুলের মধ্যে পড়ে যাবে, যখন ওটা ফ্র্যাকশন নেই, মানে পয়েন্ট ডেসিমাল পয়েন্টে যখন নেই, তখন 10⁻² হয়, 2 × 10⁻² বা পিকোফ্যারাড। বাকিটা আর বলে দিলে সবই বলে দেওয়া হবে, বাকিটা করো নিজে। আর স্যার এখানে একটা কালার আছে যেখানে স্যার দুটো টলারেন্স ব্যান্ড আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিরকম করবো? এই রেজিস্টরের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওটা আমি বলছি। তুমি ক্যাপাসিটরের ব্যাপারটাকে কনক্লুড করো। ইজ ইট ওকে ফর এভরিওয়ান? দেখো আমি পুরো অ্যাসাইনমেন্ট তো করে দেবো না, কিছু তো তোমার ওখানে থাকবে যেটা তোমাকে নিজেকে সলভ করতে হবে, আমি অবশ্যই বলে দেবো নেক্সট ডে। So can I continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এবার দেখো রেজিস্ট্যান্সের যেখানে 4টে কালার দেওয়া আছে, সো আই উইল সলভ ওয়ান।
and rest you will do yourself. Suppose I am taking one example of E. You see, you follow your assignment E. The question number E. So the colors are brown, green, gray, silver, red. Can you follow that? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. কোয়েশ্চেন নাম্বার ই ইউ সি ওই একটা বলে দিলে বাকিগুলো হয়ে যাবে। এরপর তোমাকে নিজেকে করতে হবে, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবে, নিজে প্রবলেম থাকলে আমি ডিসকাস করে দেবো, সব অ্যাসাইনমেন্ট আমি করে দেবো না, ঠিক আছে? সো কোয়েশ্চেন নাম্বার ইউ সি দি রুল উইল বি সেম। 3 ব্যান্ডের যেরকম বলেছিলাম, যদি 4 ব্যান্ড 5 ব্যান্ড থাকে ওই একই কেস হবে। লাস্ট ব্যান্ডটা হচ্ছে টলারেন্স ব্যান্ড। ইউ উইল রিমেম্বার দিস থিং, যে একটা ব্যান্ড ছেড়ে বাকিগুলো হচ্ছে সব কালার ব্যান্ড। সো ইন দিস কেস আই উইল ডিকোড লাইক দিস, কি ব্রাউন, গ্রিন, গ্রে এন্ড সিলভার, দিস আর দি কালার ব্যান্ডস and red are the tolerance band. So red is 2 as that list, so the tolerance is plus minus 2%. Is it okay? আগে আমি বলেছিলাম যে তিনটে টলারেন্স ব্যান্ড আছে। নরমাল কেসে কি হয় না, গোল্ড, সিলভার এন্ড নো ব্যান্ড। সো প্লাস মাইনাস 5, প্লাস মাইনাস 10 এন্ড প্লাস মাইনাস 20। এবার যদি লাস্ট টলারেন্স ব্যান্ডের জায়গায় একটা কালার ব্যান্ড দেওয়া থাকে, নাও দি ভ্যালু অ্যাসাইন টু দ্যাট কালার ব্যান্ড, ইট উইল বি দ্যাট ভ্যালু। So in this case, the tolerance band is the last band, that is the red, and the tolerance will be plus minus 2%. Is it okay? Yes, sir. Now come to the color codes. So first color is brown. That's why you should write down what is the value. What is the value of brown? 1, sir. 1. So you write down 1. Then green it is 5. So 158, because brown, green, gray is actually 158. Okay. Now silver, you remember this thing, the value is 0.01. Okay, so the value will be in this case 158 into 0.01. The 0.01, sir, because it is plus minus 10%. Now 10% ke korle amra ki pai, 10 by 100. 10 by 100 means 100%. Eta korle ashe 0.01. Okay, so silver er jayga you will write down this one, and the tolerance band is plus minus 2%. Now you can calculate. Sir, I have a question. বলো। স্যার G8 টাতে টলারেন্স ব্যান্ডে হোয়াইট আছে, ওটা কি করব? সেটা তুমি দেখো। বাট স্যার চার্টে তো হোয়াইট টলারেন্স ব্যান্ডের কোনো কিছু লেখা নেই। চার্টের ওটা ওই চার্টটার সঙ্গে এইটার কনভেনশন ম্যাচ করে না, বুঝতে পেরেছো? ওখানে এটার জন্য যে আরেকটা ম্যাটেরিয়াল আর কি যেটা আছে সেটা ওই এর মধ্যে নেই, ওই চার্টের মধ্যে নেই। এবার তুমি এটা নিজে আর কি সার্চ করো, আর আমি এখানে যেটা বললাম সেটাকে ফলো করো, তাহলে বুঝতে পারো। হ্যালো স্যার, হোয়াইটেরটা তো সার্চ করে দেখলাম, গ্রের পেয়েছি, হোয়াইটের কোথাও দেওয়া নেই, ওই জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক লেখা আছে। হ্যাঁ, তো তুমি ওটা সার্চ করে দেখো, ব্ল্যাঙ্ক যদি দেওয়া থাকে তো ব্ল্যাঙ্ক করবে, আর আমি ওটা করে দিচ্ছি না আজকে। আর স্যার এই সিলভারের জন্য যেমন 0.01, তাহলে স্যার গোল্ড যদি থাকে কালার ব্যান্ডে তাহলে স্যার গোল্ড 0.1। ওকে স্যার। মানে 5টা ব্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রথম 3টে ব্যান্ড তার কালার কোডই বসে যাবে, তাই তো? কি ব্যাপার 3 ব্যান্ডের ক্ষেত্রে মানে আমাদের এখানে যে ডকুমেন্টটা দেওয়া আছে সেটা 3 ব্যান্ডের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে। তুমি নেটে সার্চ করে দেখো 4 ব্যান্ডের জন্য কোনো কিছু পাও কিনা, তো সেখানে এগুলো পুরো ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে। এবার ট্রাই করো, আমি নেক্সট টোটালটাই ডিসকাস করে দেবো।
সো বলো যদি করার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপ টু দিস পয়েন্ট। তো এরপরে আমার আপাতত কিছু বলার নেই, এবার তোমরা করো। এবার তো তারপরে 10টা 11:50 12:50 অব্দি ক্লাস। তো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করো আমাদের। লাস্টের সার্কিট গুলো দেখো। স্যার বলো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 পার্ট ডি, ওইটার কনভেনশনটা কিরকম হবে একটু বলে দিলে ভালো হয়। বলো কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। এস স্যার, পার্ট ডি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার ফাইন্ড দি ভ্যালু অফ ক্যাপাসিট্যান্স, ওইটা বলছো? এস স্যার। হ্যাঁ, তো ক্যাপাসিটর ভ্যালু তো আমি বলে দিলাম। স্যার ডি এরটা বুঝতে পারছি না কি বলছো। ডি ডি পার্ট ডি মানে 4 নম্বরেরটা। দাঁড়াও, 1 নম্বর কি বলছো তুমি? কোয়েশ্চেন নম্বর 2D। আচ্ছা, জে যেটা রয়েছে ওইটা বলছো তো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, জে। আর কিছু, আর কোনো কোয়েশ্চেন? না স্যার, আর হোয়াইট এরটা ছিল, ওটা তো কিছু পাচ্ছি না। আচ্ছা দেখো তোমাদের এই হুম, যাচ্ছি। ঠিক আছে, করো, আমি 5 মিনিট পরে অ্যাটেন্ড করছি।
এই তোমাদের একটা কথা বলার আছে, অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা যেটা সলভ করছো না, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি 1000 ওহমের বেশি হয় তাহলে অবশ্যই ওটা কে তে কনভার্ট করে লিখবে, কিলো ওহমে কনভার্ট করে লিখবে। বুঝতে পেরেছো? ক্যাপাসিটরটা বলে দাও। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটর, হ্যাঁ ক্যাপাসিটরটা সবাই মাইক্রোফ্যারাডে কনভার্ট করে লিখবে। রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু, এই শুনতে পাচ্ছ তো সবাই আমার কথা? রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যখনই 1000 ওহমের বেশি হবে, জেনারেলি তোমরা যদি ল্যাবে এটা ক্লাস করতে তখন দেখতে যে রেজিস্ট্যান্স যেগুলো 1000 ওহমের বেশি হয় সেগুলো কিন্তু আর ওহমস রেঞ্জে বলা হয় না, কিলো ওহমস রেঞ্জে বলা হয়। আর ক্যাপাসিটর গুলো সব মাইক্রোফ্যারাডে কনভার্ট করে নিতে হয়। কারণ তোমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি ধর প্রজেক্ট করবে বা কিছু, তখন তোমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি কিনতে যাও তখন দেখবে তোমাদের কিন্তু ওই কে রেঞ্জেই জিনিসটা বলতে হবে, ওহমস রেঞ্জে বললে কিন্তু দেখবে বুঝতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো? মানে আননোন পার্সন যে ধরো তারা কিন্তু ওইটা কে রেঞ্জেই জানে, কাজে 1000 ওহমের বেশি হলেই ওটা অবশ্যই তোমরা কে রেঞ্জে লিখবে। যেমন তোমাদের এখানে ফার্স্ট ভ্যালুটা তোমরা তো করেছো, ফার্স্টের অ্যাসাইনমেন্টটা করেছো সবাই? সবার হয়ে গেল ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট সবার হয়ে গেছে? অ্যাসাইনমেন্টে যে প্রথম কোশ্চেনটা আছে কারো হয়নি? একজন কেউ রেসপন্স করো, কত করেছো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু? ম্যাম 1 এর বলছো, 1 এর এরটা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম শুরুতে 47000। হ্যাঁ 47000 ওহম আছে, তার মানে ওটা 1000 ওহমের বেশি, তার মানে ওটা 47k। ইউজুয়ালি ওটাকে 47k বলা হয়। বুঝতে পারছো? ওইভাবেই লিখবে। তেমনি দেখবে আরেকটা ভ্যালু আসছে যেটা দেখবে তোমাদের হয়তো মেগা ওহম রেঞ্জে আসবে, ওই ভ্যালুটাকে কিন্তু অবশ্যই 10 টু দি পাওয়ার 6 দেখবে একটা ভ্যালু আসবে। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 8। হ্যাঁ এসছে তো, তাহলে ওটা কিন্তু তোমার ওই 10 টু দি পাওয়ার 6 ওহম কি বলবে ওটাকে, তাহলে তখন কি বলবে? মেগা ওহম। মেগা ওহম রেঞ্জে কনভার্ট করে নিতে হবে। বুঝতে পেরেছো? যখন ওগুলো অ্যাসাইনমেন্টে সলভ করে লিখবে, ভ্যালুগুলো কিন্তু ক্যালকুলেশনটা দেখাবে, দেখিয়ে ওটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কি হবে সেটা লিখে দেবে। মানে এটা এত কিলো ওহম বা এটা এত মেগা ওহম এইভাবে লিখবে। ঠিক আছে, আমি বলতে পারলাম তো? ম্যাম বলছি ক্যালকুলেশন গুলো দেখাতে হবে? ক্যালকুলেশন তোমার তো ওইখানে দেখাতেই হবে, মানে অ্যাসাইনমেন্টে যেটা সাবমিট করব ওখানে? হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্টে ওখানে দেখিয়ে দেবে, ওটা এক লাইনের ক্যালকুলেশন। তোমাদের কি ওটা শুধু কোশ্চেন লিখে ভ্যালু লিখে দিলে হবে না, ক্যালকুলেশন ভ্যালু লিখে দিলে হবে না, কিভাবে করবে সেটা দেখিয়ে দেবে। মানে কালার ব্যান্ড গুলো তো ধরছো, ধর 47 এলো, তারপরে ওটা তুমি কোনটাকে মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর ধরছো, কোনটাকে তোমার টলারেন্স ব্যান্ড ধরছো, সেইটা তোমার একটু মানে লিখলেই তো বোঝা যাবে। ওটা তো এক লাইনের ক্যালকুলেশন। বুঝতে পেরেছো? ওটা দেখিয়ে দেবে, ডাইরেক্ট ভ্যালুটা না লিখে দেখিয়ে দেবে। হ্যাঁ বলো। একটা কোশ্চেন আছে। বলো বলো। ম্যাম বলছি গোল্ড সিলভার আর নান ছাড়া আলাদা কিছু হলে টলারেন্সটা কি হবে? টলারেন্স ব্যান্ডটা ওইখানে তোমাদের যে ম্যানুয়ালটা দেয়া আছে ওই ম্যানুয়ালটা একটু দেখো, ওখানে যেইগুলো পাবে ওর বাইরে আমরাও এখনো পাইনি। ঠিক আছে, তোমরা একটু নেট সার্চ করে দেখতে পারো। তোমাদের আগে দেখো মেটেরিয়াল যেটা দেয়া আছে ওখানে একটা টেবিল দেয়া আছে, তো ওই টেবিলটা একটু ফলো করো। ওইখানে যে যে ব্যান্ড গুলো দেয়া আছে ওগুলো আমরা পেয়েছি বলেই মানে দিতে পেরেছি, এবার বাকিগুলো কিছু পাওয়া যায়নি। ঠিক আছে, এখানে যেমন একটা ভায়োলেট আছে, তো পাওয়া যায়নি, তাহলে সেগুলো কি করব? পাওয়া যায়নি যেটা ভায়োলেটের তো ভ্যালু দেয়া আছে 0.1, দেখো টলারেন্স দেয়া আছে। ওকে ম্যাম। তোমাদের যে টেবিলটা দেয়া আছে ওখানে দেয়া আছে টলারেন্স কোনটা? আচ্ছা মহাদি, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ইয়েলো অরেঞ্জ ইয়েলো হোয়াইট এগুলো টলারেন্স দেওয়া নেই ম্যাম। আমি একটু সবগুলো আমি তো বললাম সবগুলো আমরা পাইনি। সুশান্ত তুমি দেখেছো ওটা? আমি বলে দিচ্ছি, নোট ডাউন করে নাও। আচ্ছা দেখো স্যার তাহলে বলে দিচ্ছে বাকিগুলো, ওগুলো একটু সবাই নোট ডাউন করে নাও। এই শুনতে পাচ্ছ তো সবাই? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ যদি ব্রাউন থাকে ব্রাউনের ভ্যালু হচ্ছে 1, এর টলারেন্স ব্রাউনটা দিয়ে দেয়া আছে, দেয়া আছে। টলারেন্স ভ্যালু হচ্ছে
1%, ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস। আচ্ছা কি দেওয়া নেই বলো তো? ব্ল্যাক দেয়া নেই, ব্ল্যাক নেই, অরেঞ্জ নেই। না ব্ল্যাক এর হয় না। হ্যাঁ ওটাই, অরেঞ্জ নেই, অরেঞ্জ অরেঞ্জ ইয়েলো হয় না, নেই। অরেঞ্জ হয় না, ইয়েলো হয় না। সেটা কি জিরো দেবো? যেগুলো হয় না সেইটাকে টলারেন্স ব্যান্ড ধরবে না, তার আগের ব্যান্ডটাকে টলারেন্স ধরবে নাকি সুশান্ত? না ওগুলো থাকে না, নরমালি থাকে না। হ্যাঁ তাহলে ওটাকে কি করবে, কনসিডার করবে কি? আচ্ছা যদি না থাকে তাহলে কি নানেরটা বসাবো 20% প্লাস মাইনাস 20%? তাহলে তাই করে দেবে। হ্যাঁ তাই করবে, কিন্তু যেগুলো নরমালি পাচ্ছ না সেগুলো 20% করে দেবে। প্র্যাকটিক্যালি থাকে না কিন্তু, ঠিক আছে, অন্য কালার। আর গ্রিন হচ্ছে তোমার 0.5%। হ্যাঁ গ্রিনেরটা আছে 0.5 করাই আছে, ব্লুটা 0.25 করা আছে। আচ্ছা ভায়োলেট করা আছে 0. হ্যাঁ গ্রেটা বলো তো, গ্রে হচ্ছে 0.05। ওই গ্রেটা লিখে নাও, গ্রেটা এখানে নেই, গ্রে এর ভ্যালু হচ্ছে 0.05। ঠিক আছে, গ্রে এর ভ্যালুটা লিখে নাও, টেবিলে তোমাদের নেই, 0.05 হবে। বাকিগুলো তো দেওয়াই আছে। হোয়াইটটা পেয়েছো সুশান্ত? হোয়াইট হয় না, ইয়েলোটা বলবেন, ইয়েলো হয় না, পাওয়া যায়নি। না ইয়েলো হয় না। হ্যাঁ ওটাই তো বললাম। তাহলে ম্যাম যদি কোনো সময় হোয়াইট বা ইয়েলো এগুলো টলারেন্স হিসেবে থাকে তাহলে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমি আমার কথা শোনো, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন কম্পোনেন্ট কিনতে যাব তখন টলারেন্স এইগুলোতে আসে না, ঠিক আছে, মানে প্র্যাকটিক্যালি কম্পোনেন্ট পাওয়া যায় না এই টলারেন্সে। আচ্ছা স্যার, তাহলে স্যার এক্ষেত্রে মানে যদি মানে এখন যদি আমাদের পড়তে স্যার তাহলে কি ওই জায়গায় আমরা প্লাস মাইনাস 20% লিখে দেবো, মানে অ্যাজ এ নান এরকম ভেবে, নাকি কি করবো তাহলে? একটা কাজ করতে পারো, যদি হয় না তাও বলছি, ওই যদি ইয়েলো থাকে তাহলে ইয়েলোর ফ্লোর ধরে ক্যালকুলেশন করতে পারো। ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি। নরমালি শুধু ডিজিটটা ধরে করে নেবে তাহলে। হ্যাঁ তার মানে স্যার হোয়াইটই দেবো। ডিজিট ধরে করলে एक बार रिपीट कर सर, क्या बोलिए आप? ডিজিট ভ্যালু তো ইয়েলো তো 4, তাহলে 4 ধরে ক্যালকুলেট করবে, পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস 4%। নরমালি কিন্তু টলারেন্স ভ্যালু হয় না, ঠিক আছে, যদি কোশ্চেন তোমাদের দেওয়া থাকে তাহলে ওরকম ধরে করবে। স্যার ওই কোশ্চেন শুধু হোয়াইটেরই দেওয়া আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাতে ওই এখন কি ধরবে তাহলে, ওইটা স্যার বলো হোয়াইট করে নেবে, ডিজিট ধরে করে প্লাস মাইনাস 9 ধরে করে নেবে। 9 আছে মানে প্লাস মাইনাস 9 ধরে নেবে তাহলেই হবে। ঠিক আছে, নরমালি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিন্তু এগুলো আমাদের আসে না, কোডিং এ টলারেন্স কোডিং এ আসে না। ওকে, না হলে তোমরা ওই টেবিলটা ফলো করে টেবিল অনুযায়ী বাকিগুলো সব পেয়ে যাবে। আর একটাই জানি টেবিল, সেটা হচ্ছে 0.05, এই যে স্যার বলে দিল ওইটা সবাই নোট করে मैम टेबल में मैम नॉन डेल 20%। ना हाँ मतलब जिसमें नहीं उसमें मैम 20%। वो कलर है तो टॉलरेंस बैंड नहीं है तो उसको नो कलर देंगे, तो नो कलर का वैल्यू 20% टॉलरेंस वैल्यू का मैक्सिमम टॉलरेंस। कोई प्रॉब्लम है? স্যার বলে দেবেন ডিউ ডেট, ডিউ ডেট দেয়া হয়নি ওটা স্যার বলে দেবেন। ঠিক আছে স্যার রেজিস্টার জিরো হতে পারে। মানে সাবমিট তোমরা করে দিতে পারো, তাই না?
এবার স্যার ডিউরেট ওকে সো তারপর কি হলো মনে 10 to 8 বলে স্যার ওটা কি বলিনি আপনি বলেন তো ওই জন্য আর কিছু বলিনি সমস্ত বুদ্ধি তাহলে তো কিছু মানে নাম্বার আছে যেগুলো আমাকে সব বলতে চাই না প্রথম দিন ডিউটি থাকবে নেক্সট ডে তুলনা আজকে তারিখ 9 তারিখ তো ডিউটি হবে তুমি তোমার 18 তারিখ আপনি ওরা কি করে আমি খাতা কিনে নেবে দিয়ে ওইখানে খাতাতে স্ক্যান কপি করে জমা দেবে অন্য হ্যান্ডরাইটিং বুঝলো 120 পেজের একটা দেখবে কপি পাওয়া যায় ল্যাব নোটবুক সেটা কিনবে আমি 110 পেজ বলেছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে ওই যে কোনো ওই যেটা হয় 110 পেজ ওইটুকু কিনলেই হবে ওইরকম একটা পেজ কিনবে ল্যাব নোটবুক সেটাতে তুমি এটাকে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 দিয়ে আনসার গুলোকে লিখবে দিয়ে কপিটার জন্য তোমার কাছে প্রিজার্ভ থাকে যদি বাই চান্স কলেজ খুলে যায় পুজোর পর তাহলে কিন্তু ওই কপি কন্টিনিউ করতে হবে আর ওই কপি থেকে স্ক্যান করে পিডিএফ একটা ফাইল বানাবে প্রত্যেক পেজে নিজের নাম রোল নাম্বার লিখবে দিয়ে ওটাকে ওই অ্যাসাইনমেন্ট ফর্মে ওকে সাবমিট করবে